Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Eh, yo estoy en la casa, estoy enseñando ahora. Eh, Estoy muy bien hoy, estoy alegre, estoy contento, muy feliz, eh, porque yo soy profesor, me encanta mi profesión, yo soy profesor. Son las 8 de la noche, es un día fabuloso. Bueno, so we just saw some examples, unos ejemplos del verbo estar y el verbo ser, ¿ok? Ahora, y bueno, ya sabemos varios significados de estos verbos, varios usos, various uses de estos verbos, of those verbs. Y ahora vamos a explorar estos verbos un poco más para ver cuándo usamos cada uno, porque ya sabemos que los dos verbos, both of the verbs, en inglés tienen el mismo significado, to be. Y we don't have that distinction between two different to be verbs in English, right? We just say to be, I am happy, I am from los Estados Unidos, but estoy contento, yo soy de los Estados Unidos, right? So let's take a look at some of these examples here I've got on the whiteboard. A ver, see if you can try and figure out what type of use each of these examples is. What are we trying to say with these? A ver, adelante. Jimena es de México. Yo estoy triste. El cuaderno es de Jaime. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. Tú eres estudiante. Yo soy profesor. Hoy es jueves. Mis padres son simpáticos. Tú estás escuchando. El lápiz es de madera. All right, so let's look at, vemos cada ejemplo individualmente, ¿ok? Jimena es de México. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Jimena es de México. Yo soy de Carolina del Sur, los Estados Unidos. So this question is talking about origin, origen, ¿no? Nacionalidad. Yo soy estadounidense. ¿Qué eres tú? ¿De dónde eres? Bien, yo estoy triste. So we're talking about an emotional state here. I'm sad. Yo estoy triste or yo estoy alegre. ¿Ok? Muy bien, el cuaderno es de Jaime. El cuaderno es de Jaime. So we're talking about possession there, posesión, ¿no? ¿Dónde estás? Location, where are you? ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien o estás mal? Estás regular, así, ¿no? So we're talking about well-being there, right? How are you doing today? Tú eres estudiante, yo soy profesor. You are a student, I am a professor. Remember, when we're talking about ocupación, occupation, or trabajo, we don't use that indefinite article there in Spanish. En español no usamos el artículo indefinido, decimos nada más, tú eres estudiante, yo soy profesor. Muy bien, so occupation, profession, profesión. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Today is Thursday. Today is Thursday, so date and time, right? Mis padres son simpáticos. So talking about a description there, son simpáticos, talking about a descriptive quality of them, right? Something that's long-standing. Mis padres son simpáticos. Long-standing tradition, long-standing description right there, right? Muy bien. Something that's permanent, not something that's going to go away quickly. Tú estás escuchando. So that's the present progressive tense, right? You are listening. El lápiz es de madera. So talking about materials or what something is made of. That's es. Okay, now, so if you look at these examples, we're talking about things that are permanent versus temporaries. Jimena es de Mexico. She can't change the fact that she is from Mexico, right? Yo estoy triste. I'm sad, but tomorrow I might be happy. Quizás mañana estoy contento, right? So something less permanent, something temporary. El cuaderno es de Jaime. That's his notebook, right? So it's permanent. It's a permanent possession of his. ¿Dónde estás? Where are you right now? You're not going to be there forever, are you?
¿Dónde estás? You're not going to be there forever. Just where are you right now? ¿Cómo estás hoy? How are you today? I'm just asking you today. I don't know about tomorrow. ¿Estás bien o estás mal? Tú eres estudiante, right? Now, while that can change, that's something that's not going to change as quickly as other things, right? You are a student. I am a professor. Hopefully, we'll be a professor for a while. Hopefully, you're not a student for too much longer, right? But you are now, and that's your job. Okay, hoy es jueves. So with date and time, son las 8. We use el verbo ser. Mis padres son simpáticos. They're always nice. Well, most of the time, right? But that's a description of them as people. Tú estás escuchando, right? You are listening right now. We use el verbo estar with the present progressive because it's something you're doing right then and there, right? Not always, but just at that moment. And then el lápiz es de madera. That's not going to change. The pencil is made of wood, right? Okay, muy bien. Good. Look at those ejemplos. Ya vemos el PowerPoint, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Perdón. A ver, PowerPoint. Otra vez lo intentamos, ¿eh? Adelante, muy bien. Perfecto. Okay, so we already learned that ser and estar both mean to be, right? Makes you think of some certain Shakespeare play, right? But they're used in different ways, as we've seen. And let's take a look at these charts to summarize the differences between los dos verbos, para diferenciar entre estos dos verbos tan importantes y tan útiles en el idioma, ¿no? En el español. Ok, tenemos aquí los usos de ser, nacionalidad y lugar de origen. So nationality and place of origin, de dónde eres. Yo soy de Argentina, o es argentino, right? Soy de los Estados Unidos, soy estadounidense. So that's nationality and place of origin. We have profession and occupation. Profesión, ¿no? Adela es agente de viajes, tú eres estudiante, yo soy profesor, Francisco es médico, ¿no? Entonces, profesión, algo más permanente, no temporal. Muy bien. Características de personas y de cosas. José y Clara son simpáticos, right? They're nice. El clima de Puerto Rico es agradable. Yo soy tonto, ¿no? Tú eres inteligente, ¿verdad? Okay, so generalizations. Es fabuloso viajar. Es un buen día. It's like saying, it's a great day. It's fabulous to travel. It's difficult to study at 1 in the morning. I get that. Es difícil estudiar a la 1 de la mañana, ¿no? So just like generalizations to say it is, right? Posesión es la pluma de Jimena. Son las llaves del señor Díaz. So, okay, they are of them. It is the pen of her, or they are the keys of señor Díaz. Okay, what something is made of. Okay, las materias de algo. La bicicleta es de metal. Los materiales es, la material de la pluma es, de la bicicleta es metal, ¿no? Entonces, es de metal. Los pasajes son de papel. So, what something is made of. Time and date. Hoy es martes, son las 2. Es el 1 de julio. Es el 1 de julio. So, time and date. And then finally, where or when an event takes place. And this was kind of confusing. Es un poco confundido because you think normally how you feel and where you are is when you use the verb estar, okay? But if you think about it, el partido es en el Estadio Santa Fe. If you asked, ¿dónde está el partido? And you're saying, game, where are you? El partido, the game, right? Game, where are you? No, we know where it is. It's not moving. It's the location of something, right? So something that doesn't change as much. So we're talking about an event or a game there, not like someone, right? Not a person, okay? La conferencia es a las 7, right? That's more of a permanent thing. It's set in stone, right? The conference starts at 6. It's at 6. The game is in the stadium at Santa Fe. So that's something that's not going to change, hopefully, right? Muy bien. Okay, now, ser de expresses not only origin, es de Buenos Aires, and possession, but also what something is made of, what material, ¿qué material, algo, de qué está hecho, algo, ¿no?
So, la bicicleta es de metal. Es de metal. Bien. Ok, aquí tenemos ahora los usos del verbo estar. So, we got a basic breakdown de este verbo, las cosas básicas de este verbo, how you feel and where you are. And you can kind of fit almost all of these into that statement, except for maybe number 5 and number 6, okay? So location or spatial relationships, ubicación, locación. El aeropuerto está lejos de la ciudad. Tu habitación está en el tercer piso. So where is something? Where something is, right? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en la casa, en el escritorio. Okay, health. How you feel? Kind of the same thing, right? Health. ¿Cómo estás? Si quieres preguntar a alguien de su salud, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. So physical states or conditions. El profesor está ocupado. Las ventanas están abiertas, right? They're not always going to be open or busy, but they are for this current moment, so it's temporary, and that's why we use el verbo estar. Okay, bien, emotional states. Marisa está feliz hoy. Okay, now there's some differences between when you say es una persona feliz, está feliz, okay? Yo soy una persona triste, o yo soy triste. I'm just a sad person in general, versus hoy estoy triste. Today I am sad, right? Or yo soy feliz. I am always happy. I'm just a happy person, pero estoy feliz hoy. Today, right now, I'm feeling happy, right? It's how you feel or your emotional state, okay? Bien, so certain weather expressions, and this goes into number 6, essentially because you're just using el presente progresivo. Es un ejemplo de este tiempo verbal. Está lloviendo, está nublado, right? It is cloudy, that's just using an adjective. Está lloviendo, it is raining, right? Raining, we saw this in 5.1. This is just another way of using the present progressive to say the weather. Okay, and then ongoing actions, present progressive tenses. Estamos estudiando para un examen. Ana está leyendo una novela. Okay, muy bien. So now with many descriptive adjectives, ser and estar can both be used, but the meaning will change, right? Juan es delgado. Juan is a skinny guy. He just, in general, he's a skinny person. Juan está más delgado hoy. So he is skinnier today, right? Not always, not saying this is going to last, Juan. But today, right, he is more thin. So what you can say to someone, you look nice today. Estás guapo hoy, or estás bonita hoy, right? But they can also be a good-looking person in general. Eres bonita, right? Versus estás bonita hoy, or eres guapo. Estás guapo hoy. You look nice today, right? But you're also just a handsome person in general. Eres guapo. Same thing, right? Ana es nerviosa, or Ana es triste, Ana es alegre. She's just a nervous person in general. That's not going to change. But Ana está nerviosa por el examen. She's nervous for the exam, right? And that's just a temporary thing. Whereas es nerviosa, long term, okay? Muy bien. So in the examples above, en los ejemplos que tenemos encima, que ya acabamos de ver, the statements with ser are general observations about the inherent qualities of Juan and Ana, whereas the statements with estar describe conditions that are variable, right? So more of inherent qualities, permanent things, versus estar, where you describe conditions that are variable, something that's less permanent, more temporary, okay? Things that are variable. All right, here's some adjectives that change, que cambian de significado cuando se usa el verbo ser o el verbo estar. Bien, tenemos con ser, el chico es listo. He is intelligent. He's a smart kid. El chico está listo. He's ready to go. Estoy listo. La profesora es mala. The professor is bad. La profesora está mala. The professor is sick. She feels bad, right? She's not feeling well today. Jaime es aburrido. He's a boring person. Jaime está aburrido. He is bored. Okay, using it as with the different verbs there. Las peras son verdes. That's just telling us what they are. They're a green fruit. Las peras están verdes. They're not ripe. They're still green. They're not ready to eat. They're going to be too crunchy. El gato es muy vivo. El gato es muy vivo.
The cat is very clever or lively. El gato está vivo. The cat is alive. Iván es un hombre seguro. He's a confident man. He's an assured person. No está seguro. He's not sure. He's not positive about his decision. Algo así, ¿no? So permanent versus temporary, right? Okay, bien. Now, when referring to objects, ser seguro or ser segura means to be safe. Por ejemplo, el puente es seguro. The bridge is safe. Okay? So that's with objects, not with people. Okay? Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós.